ein neuer Morgen in PO. Ich habe einen Tee. Der ist schön heiß hier aus der Thermoskanne direkt. Dann setze ich mich mal unser Morgen hier in unser... Top of the Monday morning, P.O. We're starting this week with a warning from Lucinda. P.O. positive or pet peeve? Hi, Jack. KNW6 TV crews filming in PO yesterday with Connor Bryce. As a big fan, I just had to ask him for an autograph. He asked me for my name, but he kept calling me Linda. Even after I corrected him twice. Isn't that just rude? Well, that's a bit rude indeed, Linda. I mean, Lucinda, of course. The weather prediction for today, bright but chilly. Enjoy your day and the music. Das ist auf jeden Fall rude. Da gebe ich ihr recht. Was wollte ich gerade sagen? McGill's got such a great price on this house when the Sugarmans moved away. Ja, hör mal. Was wollte ich noch gleich sagen? Da kann ich ein Liedchen von singen, mein Freund. Ich habe gerade irgendwas angefangen. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Es wird auf jeden Fall viel heute wieder... Boah, heute ist wirklich viel. Ich würde sagen, heute machen wir mal die Tour ein bisschen andersrum, ne? Das ist doch ganz witzig. Wobei das wenig Sinn macht, weil wir müssen ja eh da vorbeifahren. Wir fahren so wie immer. Ich weiß nicht, was ich gerade angefangen habe zu sagen. Ich kann es euch nicht mehr sagen, Freunde. Was genau ich sagen wollte. Irgendwas mit morgens, ich trinke einen Tee. Jetzt weiß ich es wieder, denn es ist ja hier der Morgen nach den Feierlichkeiten, nach dem Sonntag, nach dem langen Wochenende, nach dem tollen Pokerabend. Außerdem wüssten wir gerne, was Frank vorhat, wie er den guten Oberpostbeamten noch verarschen möchte. Schauen wir mal. Also fragen wir jetzt mal die Post aus. Same business as usual, sage ich immer. Mal wieder zum Angelladen. Da waren wir schon lange nicht mehr. Oh! Das Fernsehteam ist hier. Ach, guck. Hier kommt nur ein Brief hin. Schauen wir mal, was die guten Leute vom Fernsehen hier vorhaben. Vielleicht kriege ich ja sogar ein Interview. Who knows? Erst bringen wir den Brief ganz akkurat weg. Ach, können wir gar nicht. Okay, are we rolling? We're rolling. We're rolling. Okay, let's get this in one. I'm freezing my ass off. When Chekhov saw the long winter, he saw a winter bleak and dark and bereft of hope. Yet we know that winter is just another step in the cycle of life. In the summer months, this lake is bustling with activity. As the local fishermen cast their rods, the tourists plunk down hard-earned cash to rent a boat and spend a delightful sun-soaked day on the water. Not so during this particularly harsh winter, however. Now the watery heart of Providence Oaks finds itself completely frozen over. No, that won't do as an analogy because now we're sort of implying the residents have grown cold-hearted during the winter. Doesn't work, doesn't scan. Yeah, and what was with that Chekhov stuff? I don't get it. Chekhov? Like from Star Trek? All right. Let's try something else. Hey, wait a minute, Mr. Postman. How's it going? Hallo Mr. Price, mir ist der Film gestern Abend gefallen. Oh, ignorieren Sie mich einfach, ich will nicht stören. Hi, Mr. Price. Did you enjoy the movie last night? Hey, listen, how about I ask you a couple of questions on camera? Just simple stuff about the town. Sure, I'd be happy to. Great. Just move over here. Are we both in the shot? Yeah, that's fine. This'll be great.
the lake as a backdrop. Perfect. Let's go. All right. This is... His name is Thomas Weiss. I knew that. Thomas and I go way back. As the local mailman for truly countless years, Thomas Weiss knows Providence Oaks like he knows the back of his own hand. So, Mr. Weiss, how would you characterize this small, cold town and its warm inhabitants? Oh. Das ist leicht, Connor. Oh boy, that's a tough one. So, in den Aeonen als Post hat die einzige Aufnahme. In the eons I've been the local mailman, I've learned one thing. This gorgeous little lake town of ours cannot be summed up in a single soundbite. But one thing's for certain. Soll ich jetzt auf die Wintersonne am Fluss anspielen oder auf den Wachturm? Den Wachturm anspielen? Nee, wir machen den Fluss. When the low winter sun hits that shimmering water just right, you realize this is the most beautiful place imaginable. Und wo auch immer man ist und auch mal dort ein Problem hat. And you'll know what will always ring true is this is home. And cut. Ah, that's so sweet, Thomas Weiss. Completely unusable. But sweet. I know I've got goosebumps. Yeah, that went well, kind of. Now, let's scout out the establishing shots at the far end of the pier. Let's go, Connor. Aye, aye, Captain. Gabe, you can take 5. My advice would be to take those 5 in the van, to reduce the risk of any further ass freezing off incidents. Noted. Thanks, Ilsa. Ja, das war ganz schöner Shit, den wir da erzählt haben hier. Ganz schön zusammenhangsloser Kack, ehrlicherweise. Aber, naja. Mich würde mal interessieren, ob wir auch hätten was Vernünftiges sagen können. Ob er gesagt hätte, wow, das war toll, das nehmen wir. Aber das, was wir gesagt haben, habe ich selber beim Zusammenstammeln irgendwie gedacht, wow, das war nicht so geil. Aber egal. Mein Gott. Another satisfied customer. Voila. Unless it's Bill's. Wir sind halt ein fucking Postbote. Und kein, ne? Lokalzeitjournalist. Soll die selber machen. Ihren Shit. Haben wir nochmal angelabert jetzt hier? Schaut ganz so aus. Mr. Weiss. Thomas, sir. Hi, Gabriel. What's up? Just that, well, we'll be ringing in the new year right here in Providence Oaks. So, my mom is shipping over my tuxedo. Can you make sure it arrives okay? She says she clearly marked the package Serrano Room 2. Oh, of course. Mailman's promise. So, how did you and Ilsa like the movie? Oh man, it was beautiful. Heavy stuff though. At the end, Ilsa totally had tears in her eyes. And, well, so did I. There is something else I wanted to ask you about. I guess I'm curious. How did you, like, woo your wife? Oh fuck, das geht aber schnell jetzt hier. It's pretty simple and cliched. She's my high school sweetheart.
I took her to the fairy tale dance. We snuck off to smooch under the bleachers, and the rest is ancient history. But I'm guessing that doesn't help you with what you really want to know. You want to know if you should make a move on Elsa. Shh, keep it down. Don't mention her name. But yeah, I'm terrible at that kind of stuff. It's just, you seem like a wise man. I'd really appreciate your advice. Well, okay then. My advice... Ja, folge deinem Herzen. Ich meine, versuch dein Glück. I don't know. Ich weiß jetzt nicht, ob die Verbindung zwischen den beiden so krass ist, dass man über eine Hochzeit nachdenken sollte. Versuch dein Glück, bleib, lieber Kollegen, ganz professionell. Folge deinem Herzen. Is to think about how things felt last night. Let that guide your decision. It might sound corny, but you can't go wrong following your heart. Wow. And is that your definitive judgment? Absolut. Absolut. Definitive judgment sounds a little heavy-handed, but basically, yeah. All done. Hey, what are you two schmoozing about? A mailman never tells. Excellent. Now start the engine, Gabriel. We're rolling out pronto. Man alive, it's cold today. On it, Mr. Price. Thanks, Thomas. You've been a huge help. So, take good care of that tux, yeah? Will do. Bye, folks. Ach, guck mal. Da haben wir doch wenigstens einem jungen Mann auf seinem Lebensweg geholfen, auch wenn wir voll reingeschissen haben, wenn es darum ging, brauchbares Videomaterial fürs Fernsehen zu kriegen. Und mit dem Wissen, dass Gabriel jetzt das Beste draus machen wird, fahren wir zum nächsten Paket, das wir wegbringen müssen. Und zwar direkt bei der guten. Ah, da kann man direkt mit Gründe zocken. So. Bei Mo's Diner. Don't forget the package. Don't forget the package. Zack. Wo sind wir denn hier? 500 Lake Road. A belated Christmas gift? Maybe. So, flotten Schrittes gehen wir rein in die Kneipe. Was steht denn da hinter der Theke? Ach ja, die arbeitet ja auch hier, stimmt. Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Well, this looks cozy. It is. You just dropped in at the good part. Oh, the good part? That's my favorite part. Well, I actually really need to get moving with the New Year's party coming up. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guy showed us what we were going to do, my brain went, oh my god! And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. But then again, I doubt that I will ever try it again. Ah, yes, the girls' night. Oh, klang aber ganz schön dirty, hör mal. Ja, komm, jetzt hat sie das Fass aufgemacht. What did you end up doing? We made haggis. Oh, Gesundheit. I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating traditional gourmet staple stemming from the 15th century, would you believe? Poems have been written about it. Viel Fleisch, dazu Fleisch als Beilage bin dabei.
Ugh, that sounds disgusting. I'm glad we mostly had processed foods at poker night. Well, I say, Thomas, don't be a Philistine. It was so gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's price reductions aren't going to fix themselves. Okay, besser. Warte mal kurz, Beth. Ich möchte mit dir etwas besprechen. Okay, gucken wir mal. Wait up, Beth. I want to talk to you about something. Oh? What's on your mind? Um diese ganze Paketsituation, It's about Saturday and the whole parcel situation. I told you I simply wanted to get that parcel out to Daniel as soon as possible, since we didn't get to exchange gifts over Christmas this year. It's nothing, really. Now, if that's all, I really need to get back to the bookstore. Ich will nur sicher sein, dass wirklich alles in Ordnung ist. Ach komm schon, Beth. Du hast dich doch wirklich etwas merkwürdig verhalten in letzter Zeit. Oh. Machen wir das mittlerweile. I don't mean to pry. I just want to make sure everything's good. What do you mean? Bruder, ich kenne die Frau nicht. Keine Ahnung. Are you sure there's nothing wrong? Okay, you've got me. Can we sit down here for a bit? Heavens, I do feel a bit caught out. But I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see, it's my eyes, Thomas. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating. I found out a few months ago. Oh no. Have you told anyone about it? I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated, but they can stabilize it. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner with all of my friends of all places. Leute, jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch das aufgefallen ist. Bin ich wirklich so unaufmerksam und warum übersteuere ich hier andauernd? Bin ich wirklich so unaufmerksam? Also das ist mir wirklich nicht aufgefallen. Und dann hat sie auch noch ihr Hobbys auch noch lesen. Wie übel ist das denn? What about the bookstore? I've been going about my business as usual, first and foremost, because the deterioration is so gradual. Until I couldn't really do the little things anymore. Things like reading small print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? It's like that Robert Frost poem. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. When will you tell Emily? I can't honestly keep something like this from her. And she's your best friend. I'm sure she'd love to be there for you. I'll tell Emily tonight, I promise. She'll probably be a bit shocked, but she'll understand. Thanks. And I think you're right. When you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it.
For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. Das verstehe ich. Ich spüre jetzt gleich ein Zitat. Ich spüre, dass hier gleich ein Zitat ausschlägt. I feel a quote coming on. As soon as you feel too old to do a thing, do it. As Margaret Deland said. There she is. Well, I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. You're a good friend. No, thank you, Beth. Bye now. Warum sagt er immer tschö? Irgendwie nach so einer emotionalen Geschichte einfach so tschö. Weiß ich nicht. Ja, krass. Ist mir nicht aufgefallen, ehrlicherweise. Ist mir jetzt nur, weil es eine Dialogoption war, aufgefallen, sonst hätte ich das nicht mitgekriegt. Ich würde sagen, wir lassen das mal heute mit dem Automatenspielen. Ich finde, das ist der Sache nicht angemessen. Nach diesem harten Schock. Meine Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch wenn wir hier so eine harte Neuigkeit erfahren haben, dann würde es mir gefallen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr einen Kommentar schreibt und wenn ihr das Video teilt, damit ich Aufmerksamkeit generieren kann, ohne unter anderen Videos und Aufmerksamkeit betteln zu müssen. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut. Da gibt es jede Menge andere Videos zum Thema Videospiele und Let's Plays. Alle möglichen Genres, schaut da einfach mal rein. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr in den Podcast reinhört. Von mir, dem guten Mikro hier, der Endcard verlinkt und überall so finden, wo es Podcasts gibt. Überall. Bis auf Apple, da wollen sie uns nicht haben. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Let's Play Lake. Bis dahin, tschüss, Likowski, euer Set Pizza Dude. Ciao.